Stiermensen. Het is de maand van mei. En het is je verjaardag, stier. Okay, stier. Wat komt op voor de stiermensen? Stier, je verjaardag begint na de dag van je verjaardag. En je kan ook een verjaardag lezen bestellen. Video lezen, oké. Verjaardag lezen is alleen via video's, oké. Omdat je krijgt een link en daar kan je de hele lezing en je houdt het as lang as je wil. Nou, dames en heren, stiermensen. Je verjaardag begint mei 1 tot en met mei 20. Dus we gaan even kijken. Oké, dus dit is zeer positief. Dit is de energie. Jullie stier gaat liefde even gaan tonen aan mensen. Je gaat delen. En niet vergeten stier. Je bent gewoon 3 van Pentacles, succes. Share the love. Oké, deel de liefde. 3 van Pentacles, deel de liefde. Oké, het is een goed jaar. Sprak alleen de waarheid als je gaat iets zeggen. Sprak alleen de waarheid. Gewoon door te delen de liefde. Doordat je gaat gewoon goed blossom. Oh, this is so mooi. Number 20, positive energy. Positive energy stier. Alright, dus stier. Door de liefde te delen. Je gaat de liefde delen en doordat je wordt uitgebonden omdat mensen gaan recognize dat je komt van een goede plek. Het is een goed maand, een good year. 3, 5, 3 en 5 is 8, oké? Niet alleen in liefde, maar door mensen dat sprak en je gebruikt de stem, je gaat heel veel geld verdienen. Dus als je wil je carrière gaan veranderen, nou gebruik iets waar je kan mensen helpen door de stem. Dus als je gebruikt je stem, weet je, je bent een coach of zo, Helderziend, whatever, alternative mensen. Ik zie dat je gaat heel veel verdienen. Nou, blossom is beoordeling, maar het is zeer positief, oké? Zeer, 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 zeer positief. Zeer positief. Dus we hebben 3, we hebben groen, je kleur is groen en zwart. Groen en zwart. Nou, the kill chakra is here, okay? And the kill chakra is, dames en heren, alles wat je wordt gevraagd of zo in deze maand, probeer gewoon eerlijk en oprecht te zeggen. Nou, mensen gaan nou achterkomen wat een weeskaal heeft gedaan. Oké, mensen, jullie stiermensen gaan recognize dat als je bent getrouwd met een weeskaal, deze persoon kunnen iemand anders heeft. Oké, moeilijkheid is hier stier, omdat iets komt uit dat jullie stier uit de waarheid niet gesproken. This is the 5 van Pentacles. En 5 van Pentacles is verandering voor jullie stier. En de verandering is doordat je had de waarheid niet gesproken. Rust. Jullie moeten rust nemen. Rust. Oké? Dus blossom, rust nemen. Some sort of a contract wat jullie was op zoek naar. Het komt in deze tijdlijn. Oké? Dus jullie stier. Nou, mensen recognize dat een weeskalman sprak de waarheid niet. Mensen nou krijgen inzicht over een weeskalman en recognize dat deze weeskalman had de waarheid niet gesproken. Dus als je bent in een relatie of this is je boss, supervisor, coworker, mensen recognize dat deze weeskalman was niet goed bezig. Whatever deze weeskalman heeft gedaan en wat de informatie deze weeskalman heeft doorgegeven was niet gebaseerd op eerlijkheid. En mensen nou komen daarachter. Dus schrijf je nummer op nogmaals 3522. 3522. Moeilijkheid voor een weeskalman omdat mensen krijgen heel veel inzicht over
wie deze weeskalman is en wat deze weeskalman heeft gedaan. Oké. Nou, geen nieuwe start voor een weeskalman. Als jullie was in een relatie met deze weeskalman. Ik zie dat jullie recognize dat deze weeskalman was niet goed bezig. En deze persoon kunnen in some have je verluisteren en mensen nou recognize. Geen nieuwe story voor jullie jongstier dat het de waarheid niet gesproken. Het betekent dat het gaat niet door. Jullie jong, als jullie hebben kinderen en jullie hebben een jong steenbok als een kind, problematic situatie. Nou, this is a positive energy waar jullie stier moet some sort of a financial beslissing gaan maken in deze tijdlijn, in deze maand van mei. En het komt op in de eerste week. Tweede week, de Vier van Pentacles, een situatie met de bank, financial institution. Problematic situatie waar je moet beslissing gaan maken. Then we have the energy van je boss, supervisor, je man. Some sort of a financial situatie en het heeft mee te maken met een weeskalman. En de waarheid is nou boven water gekomen omdat mensen krijgen inzicht te weten wat precies is gespeeld en waar geld is geweest, waar geld is gebleven. Oké. Dan we zien geen geluk voor een Ramley of Boodschappenman. Is zoiets als jullie stier is nou van op de hoogte dat deze man had de waarheid niet gesproken. Dus hier hebben we de energie van de twee van zware mensen. Is zoiets als jullie stier nou krijgen en recognize dat een Ramley of Boodschappenman hebben de illusie over jou en had je gespeeld. En nou, jullie tweeling, jullie stier, kom achter dat deze man, is het je man, is het je vader, is het je familie, maar dit is een Ramley of Boodschappenman. Het komt op als een ramman, had de waarheid niet gesproken. Heel veel van jullie stiermensen zitten jezelf te beschermd van een situatie dat zit gebeurt. En het heeft mee te maken met je boss, supervisor. Ik zie mensen in authority en jullie stiermensen zitten jezelf te beschermen en samen met je boss of some sort of authoritarian person te helpen een situatie op te lossen. En dat mens is nou van op de hoogte dat een ramman had de waarheid niet gesproken. Oké. Dus mensen nou recognize dat dit is de 6 van Bokkel, dat een ramman samen met vrienden en kennis of coworkers creëert some sort of a illusie. En jullie stier recognize dat deze mensen zit geld te verdienen onder de tafel. En een eind. Jullie stier gaat een eind hier brengen. De 4 van zware. Een eind is hier voor een groep, coworkers, een groep van mensen, een groep van coworkers dat had een situatie uitgespeeld. En het is zoiets als deze ramman had iedereen, some sort of a illusie dat deze ramman had gebracht voor mensen. Een eind is hier voor some sort of a vriendschap in en de vriendschap is dat jullie stiermensen behind some sort of a vriendschap with a ramman, oké. Geen succes, geen goede nieuws voor vrienden en kennis. Er is een situatie nummer 66, heb jullie ook. En nummer 66 heeft mee te maken met als vrienden en kennis en some sort of informatie dat komt uit over vrienden en kennis. Geen goede nieuws voor deze vrienden en kennis. Deze mensen willen some sort of a new contractual overeenkomst, maar ik ga het niet lukken, oké? Dus dit is een situatie waar some sort of a new start, a crave of a tweeling wil, het gaat niet lukken. Dus jullie stiermensen, misschien is je kinderen,
dat je het gehoopt some sort of a new start voor je kinderen of voor familielid of zo. Maar het heeft mee te maken met some sort of a contract dat jullie stier had willen creëren. Ik ga het niet lukken, oké, voor deze ramman. Mensen krijgen inzicht en recognize what was on the hand. Oké, this is een situatie waar iemand is nou van op de hoogte en recognize that there was een heleboel dingen dat mensen deden dat was niet van toepassing hier. Ik zeg this is definitely wanneer mensen komen achter dat mensen deden dingen dat was niet van toepassing. Oké, want het is nou dat informatie komt uit dat mensen was dingen aan het doen, contractual overeenkomst aan het creëren, dat was niet gebaseerd op feiten of gebaseerd op de normale, sorry, de normale manier van hoe het moet gaan. Dus mensen nou komen achter deze vrouw. En deze vrouw komt op als een waterman of tweeling. Het komt op als een weeskal-persoon. Zo een weeskal-man en een weeskal-vrouw kunnen iets afgedaan dat was niet door de bocht. En het komt nou best wel uit. Dus het is zoiets als een beoordeling op een weeskal-man of vrouw. Dat had some sort of a overeenkomst opgesteld. Dat was niet gebaseerd op de feiten. Dus het is zoiets als jullie nou overkomen. Want mensen recognize dat als een ramman heeft heel veel geld kunnen verdienen, maar het heeft niks mee te maken. Het was niet van de geld was niet van deze persoon. Deze persoon had some sort of a contractual overeenkomst dat ze creëren om geld te verdienen. Oké? Dus jullie ram stier gaat zo beslissen over een man. Weet je, deze ramman. Je gaat echt beslissen over een ramman. Ik ken een coworker, ik ken een familielid of zo. Maar deze persoon wil en hoopt voor some sort of hulp. Maar het gaat niet lukken voor deze persoon. Omdat jullie stier recognize dat deze persoon hebben gewoon in de beginning de waarheid niet gesproken. En het is een situatie nou dat jullie stier recognize dat ja, hier kan ik niet vooruit gaan. Omdat in de eerste week je gaat even recognize dat een ramman kan je vader zijn of deze man just blijven geld vragen en nooit betalen, terugbetalen. En jullie stier gaat recognize, nee, dit kan niet. Hier zet ik de dop daarop. Hij moet voor zichzelf nou even gaan dus uitzoeken. Dus misschien is een situatie waar mensen komen achter dat een stier geeft ze, of een ram, geef jullie stier foute informatie waar deze stier en zijn coworkers of collega's of vrienden en kennissen hebben jou laten geld uitbetalen wanneer het was niet van ze. Dus how dat affect you. Het is zoiets als deze persoon doet als zoals hij of zij was de juiste ontvangst van heel veel geld en mensen recognize het is niet waar. Dus deze maand heeft mee te maken met de illusie dat een stier en zijn vrienden en kennis heeft gecreëerd en hebben jullie stier daar ook in bij betrokken. En daar nou gaat je nou achterkomen en recognize dat deze stier is te ver gegaan. Oké. Nou, a bank, a financial institution now had recognized that co-worker had its yes, so co-workers of collega's
deed dingen dat was niet door de bocht. Ja, en deze is zoals mensen in a bank financial institution gaat nou ook te komen cases, contractual overeenkomsten, rekening dat was geholpen, data, contractual overeenkomsten en dingen dat het klopt niet, oké, de juiste data is niet bijgevraagd. Het is een situatie waar een corporation institution gaat nou recognize dat de regels in dat de huisregels was verbroken. De manier hoe dingen moeten gedaan was niet zo. Mensen hulp ze vrienden en kennis om nieuw account, nieuw rekening te openen en nou mensen recognize Jezus. Dus de managers, daar is some sort of een grote vergadering waar mensen kunnen ontslagen of mensen kunnen worden aangepakt. Omdat ik zie, sommige mensen worden ontslagen van some sort of een lening-organisatie. Vanwege dat mensen nou krijgen een inzicht en recognize dat coworkers of mensen dat werken in some sort of een groot instituut, ze creëren heel veel chaos. Nou, mensen gaan nou recognize dat contractual overeenkomsten dat was creëerd was niet gebaseerd op de feiten en de juistheid van data en informatie dat moeten gedaan of ingevoerd of ingestuurd, dat moet hier zijn. Dus mensen, managers, echt heel veel mensen, verandering komt op de workfloor. En als je bent een manager, ik zie dat jullie stier gaat grote verandering op de workfloor door dingen dat is boven water gekomen, dat een onderzoek gaat even plaats gaan nemen. En mensen gaan recognize some sort of oneerlijkheid van manier waar mensen creëren contractual overeenkomsten voor vrienden en kennis onderneath de tafel. En die gaat zeggen nee. Zo gaat het niet werken. Iedereen gaat gelijk aanmatig behandelen. Dus het is best wel positief voor jullie stiermensen, omdat ik zie dat jullie stiermensen gaat groot verandering brengen in je wereld, omdat je gaat even stevig in je schoenen, omdat je komt nou achter alle hoe mensen creëren bepaalde, zoals ze creëren een manier waar mensen zijn niet gelijk behandeld. En jullie stiermensen is zoiets als nee. Het gaat niet zo. Oké. Dus het is zoiets als een oude vrouw beginnen om te praten en laat mensen weten, hey, niet iedereen is gelijk behandeld. Oké, omdat mensen nou komen achter want hier, het is een situatie waar mensen nou recognize wat een weeskal-vrouw heeft gedaan. How een weeskal-vrouw heeft some sort of a contractual overeenkomst door de verbruiken van een vrouw en haar kind, zonder deze persoon te weten wat is gebeurd achter de rug. En nou mensen recognize dat een weeskal hebben data en informatie van een stier mei of steenbok en haar kind informatie verbruikt om some sort of a contractual overeenkomst te creëren om de volste benodigdheid. Dus mensen recognize dat een weeskal dat deze dingen kunnen niet gebeuren omdat die gaat echt cancel de contractual overeenkomst omdat mensen recognize dat deze weeskalvrouw gebruikt data en informatie van een andere familie om some sort of a contractual overeenkomst voor iemand te creëren. Dus dit is een situatie waar heel veel van jullie is nou van de hoogte en recognize, ja, dit is niet dingen dat moeten zo gebeuren. Een andere persoon kan geen contract of rekening gaan openmaken door de verbruiker van iemand anders naam zonder van op de hoogte
Dus heel veel mensen nou recognize dat een bank, financial institution, deed iets dat was niet door de bocht. En heel veel mensen kan nou recognize hoe dat een informatie is gewoon verbruikbaar. Vrienden en kennis helpen elkaar om te doen dingen en niet door de juiste maatregel. Oké? Dus die verbruikmaatregels. Dus ja, het komt uit omdat ik zie dat de vrouw gaat even steviger in haar schoenen staan, omdat de vrouw nou recognize dat iets is niet door de bocht in een corporation institution. Mensen gingen even bekijken en recognize dat de vrouw heeft wel gelijk. Oké? Nou, stiermensen, je gaat verandering inbrengen in je world en dat is good. Ik wens jullie stiermensen een zeer fijne maand en geniet van je verjaardag. Namaste.